ഈ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരുപാട് പറ്റിക്കൽ, ചതി, വഞ്ചന, നമ്മൾ എത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പലരിൽ നിന്നും നല്ല പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി തീർത്തിട്ട് ഈ മലൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ ഈളിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർക്ക് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. സോ ഏകദേശം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വൈബ് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫീലാണ്. വേറെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശങ്ങൾ കാണണം ലൈഫിൽ. കാരണം ഒരുപാട് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്നിട്ട് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും കോട, തണുപ്പ്, അത് ഒരു ഫീലാണ്. യാത്രയുടെ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്ന അവിടെ. നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. കാരണം ഓവറായിട്ട് എയറോബിക് വ്യായാമങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ്. സോ ഇത്രയും വലിയ മല കയറി വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചു. പക്ഷേ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെത്തിയപ്പോൾ വേറൊരു ഫീലാണ്, ഒരു അടിപൊളി ഫീൽ. സോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണം. ഇനിയും ഒരുപാട് ഈ ഒരു വൈബ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറേ പോകാനുണ്ട്, കുറേ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പോകാനുണ്ട്. സോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീഡിയോസിൽ വരും, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വരും. എല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.